Tanzwa kuna kisisa Jesu aponesa ila shokora ura Jesu aponesa siwisa nikatese kumiri yokwenyanza tenzia nonchichuma Jesu aponesa simitani panyanza Jesu aponesa uzanyi vanyangaziwa Jesu aponesa imbanyi washitsuwa kana vari panyanza pasiri chasorinza Jesu aponesa imbanyi mudambudzo Jesu aponesa ngeupenyu nerufo Jesu aponesa imbanyi nekufawa moyo unodamudza imbirani panguva Jesu aponesa ipa izwi pamwe yavo Jesu aponesa kuti ndudzidzizoda Jesu aponesa daidza kuponesa mumakomo nenina riore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamwe yavo Jesu aponesa kuti ndudzidzizoda Jesu aponesa daidza kuponesa mumakomo nenina riore kukurira Jesu aponesa. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief. Remain my hope, even when I have set my eyes on high. In your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me your light. Even when I have set my eyes on high, in your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me your light. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief.
vanhu vaMwari, toda kutenda Mwari mukati menguva dzino nekuda kweshoko rake rinoramba richingouya kwatiri time and again, rinofanira kutibatsira kuita dzimwe sarudzo dzakafanira mukati meupenyu hwatiri kurarama. Sarudzo idzi zvinodaro kuti dzinotibatsira paupenyu hwatiri kurarama, asi dzichitigadzirira kuti tigone kufanira denga. Nekuda kwaizvozvo, Mwari ngaaramba achitungamirira each and every time patinodzidza shoko rake tigone kushandurwa zvimiro zvedu. Mukati menguva dzino ndoda kuti ticherechedze bhuku raSong of Solomon chapter 5. Song of Solomon chapter 5 ine nyaya iripo in narration iyi ine chekuita nemunhu akanga achitsvaga mudiwa wake. You know, I kind of dedicate this sermon to the young generation, especially the youths. I understand apo neapo there are sentiments that are key dzichagona kubatsira even vechikuru. Musoro wenyaya wanhasi uri very simple, unoti imbowekawo maths. Imbowekawo maths, kumbogarawo pasi woita macalculations and see what makes sense and what doesn't make sense. Life is about making decisions. Life is about choices. And tofana kuziva vanhu vaMwari kuti sarudzo dzataita nhasi pamaths dzataita weka idzodzo, sarudzo idzodzo dzinotitevera. Upenyu zvaunoita ndezvekuti munhu kana akaita zvaaita, that will be a decision that will be recorded. Kana adaro, later on kune zvinozoitika zvavanoti nechirungu ma-consequences. Ende zvazvakanakira ndezvekuti hakuna sarudzo pasi pezuva inoitwa nemunhu isina zvayakanakira nezvayakaipira. Ende sarudzo yese zvinogona kudaro kuti ine pairi kunokubenefita nepairi kunokutsika, ine pairi kunobenefita vamwe nepairi kunovatsika. But nonetheless munhu anofanira kugara pasi owekawo maths, so oona kuti anza yake iri kubudirira papi. You know, I remember when we were still in high school, mazuva ataiwekeswa maths zvikuru sei dze-O level ndo dzinonyanyoshungurudza vazhinji, nekuti dze-A level idzo hadzinetse. Chaita kuti dzisanetse hakusi kuti hadzina kuoma, unenge wazvipira kuti ndakuda kunodziita. But dze-O level hapana chitsotsi, whether uri kuda kana kuti hausi kuda, unofanira kuti udziregister. Vakuru vakatogara pasi vakati kana munhu achinzi apasa, let it be inclusive that there is mathematics, there is English, and these days there's also science. Saka maths dze-O level hadzina chitsotsi, munhu anofanira kutogara pasi achiweka maths. So I remember when we were about to write O level, taive neshamwari. Shamwari iyi yaigona maths. Shamwari iyi yainzi Terry Singende. So now Terry Singende anga akatembenga akanyora maths dzari form 3. Ndobva atoita B kuratidza kuti aiziva zvaanoita. Saka Terry Singende aigara nesu pasi achitiwekesa maths. He was as good as an immediate helper pazvinenge zvaoma. Saka Terry Singende achitiwekesa maths achitibatsira, wekai makadai, muweka makadai. Zvakashanda. Why? Because out of maths dzatakawekeswa naTerry Singende, vazhinji takapasa maths. Pakawekwa maths, maths hadzingoende dzotogarirwa pasi. And to make matters worse with mathematics, vane vanoti ma-part marks. Anonzi ma-part marks ndekuti chero uchiziva answer, you will not get the whole marks by just putting an answer. You need to tell us and you need to justify how did you arrive at that answer. So ndokunonzi kuweka maths. Saka ndava kuzotaura nevanhu vaMwari pano kuti ndikuremindei kuti imbowekaiwo maths mukati meupenyu. Vanhu ngavambowekawo maths. Ngatimbogarai pasi toita calculation, icho chinobatana here neicho, ndosonganidza neicho zobuda here, chine musoro here kana kuti hachina. Let's read from the book Song of Solomon chapter 5. Tichatanga pa verse 2. Verse number 2. I sleep but my heart is awake. Ari kupa narration yake, ndakarara zvichireva kuti maziso akatovharika, the eyes are closed and there is no sense of hearing. And zvichidaro pamwe munhu ari kutoita ngonono, asi ndakarara kudaro, my heart is awake. You know the issues that has to do with the heart dzapinza vanhu vakawanda pasi pemabhazi. And vanhu vazhinji have suffered
because of the hearts dzinogara dzakamuka panoda kurarwa. Why is the heart awake? Because the heart has no rest. The heart is planning something. And kana mukasachenjerera moyo yedu sevanhu inotipinza nepango pasiripo. Nekuti nguva yatiri kurara isusu moyo wangu une zvauri kuda. So now the person is saying, are you asleep? But are you asleep? The heart is awake. In other words, if you want to personify the heart, yataidzidziswa tiri A-level namai chitauro. Hanzi yainzi pfekedza unhu. You know, kana uchita kupfekedza something unhu, uri kuedza kutora chinhu chisiri munhu kuchiita munhu. Saka kana tichiti isusu munhu ari kuti the heart is awake, what it means is the biological eyes dziri pamunhu dziri kufesi dzakavharika, but maziso emoyo ari kubwaira. You know, muromo wemunhu wakavharika because usiku akarara, but moyo wemuromo uri active. You should be careful kugona kuweka mets, nekuti dzimwe nguva moyo yedu inotiparira, inoita zvatisina kuwirirana nayo, ingo yekurara, but the heart is awake. How the story goes on, it is the voice of my beloved. Izwi remudiwa wangu. Anonzwa izwi remudiwa wake, moyo yarere moyo wakamuka. So technically it's the heart that is hearing the voice first before maybe the whole body hears. Because moyo ndo wakatomuka kudara, zvimwe zvisati zvamuka. Saka he knocks. Tira kuti mudiwa wake ainoka, saying achiti. Listen to the speech that is coming, addressing the heart and the person who is asleep. Open for me, my sister. Ndizarurirewo hanzvadzi yangu. My love, mudiwa wangu. My dove, njiva yangu. My perfect one, wakarurama wangu. For my head is covered with dew, musoro wangu uzere dova. My locks with drop of the night. Zvese zviri pandiri, dova nemvura yeusiku zvandivhiringidza. Now, the person is coming. Gatotale kutoweka mates because dzatotanga. Muna asvika, the first thing, the person is asleep. But ara asleep, the heart is awake. Why is the heart awake? Nekuti moyo wake uyu haugone kurara pasina mudiwa. You know, it's a subject of reality. Each and every time, most of us are hunting, where can we get someone to settle down with? It's a subject of reality. All of us have no rest because of loneliness. And we're asking ourselves, Lord, when shall it be that I have someone, then my heart will find rest? Saka tingarare hedu nemuiri, but moyo uri kuramba kurara. Why? Because there is no resting place. There is nothing that necessitates the rest. Saka moyo kuti uzorore uri kuda someone. And eventually the someone knocks on the door. And when the someone knocks on the door, anakungoita physical guest chari kunoka. The person was sweet enough kutaura zvinoita kuti door dai raigona kungozarurika rega, raigona kungovhurika risina kuanlokwa. Ndizarurirewo mudiwa wangu, hanzvadzi yangu, njiva yangu, wakarurama wangu, the perfect one. Wona musoro wangu wazara dova. Ari kutaura mareasons anobatika ekuti agone kuzarurirwa. Ndiri pano hangu, ndiri panze, but I did not knock at the wrong door. I have knocked right at the perfect door, where I know that I'm knocking where my dove is, where my love is. Saka anoti anoka. Wona musoro wangu wazara dova, and my locks atota ndiri kungodonha mvura nekuda kwemamiriro ekunze, the weather is not friendly. There are two things that are happening here. Mates dzitotanga. Uyu akarara asi moyo wakamuka. Nengari yemudiwa wake asipo. Mudiwa anobva anoka. Mudiwa anoka anobva ataura speech iri so convincing. Yekuti whoever may hear it may melt. Audzwa speech iyoyo. Mates dzakutanga. Let's see the next action. The Bible says on verse 3, I have taken off my robe. Akupindura. Ndatobvisa nguo yangu. How can I put it on again? Ndingaipfeka futi seiko. Onaka pawasvika uchinoka apa. Ndanga ndatobvisa zvimwe izvo ndapinda mumapijama. Ndatobvisa izvo ndatomunight dress. How can I wear it again? Metsi yekutotanga yakutowekwa. Zvinotora nguva yakareba here kupfeka nguo kuti unozarurira mudiwa wako.
vanhu vaMwari, listen very carefully. Already something amiss is happening. Moyo wakamuka mudiwa uya auya, munhu akuramba kuvhura goni nekuti ari kuti handigone kupfeka nguo yangu yanambobvisa sekunge asiri yamboibvisa. Imbowekawo mates uone kuti dziri kushanda here, and are the decisions that you are making ari kuzokuitira zvakanaka here? Are you going to be happy with the consequences? Anoenderera mberi, what I have washed my feet, ndageza tsoka dzangu. How can I defile them? Ndingadzisvibidza neiko nekuti ndikaburuka pandiri pano ndakutsika pasi ndakutosvibidza tsoka. How can I defile my feet? You know, there are other moments when we make certain decisions that no regretter in the long run. You know, there are other moments when we supply certain reasons that are not necessary pamutambo uri kufana kuti uitike. Moyo wakamuka mudiwa asvika hauchagona kuvhura goni nekuda kwetuma reasons tumwe tunoita setunobatika turi pauri. Workaiwo mates, maizere vanhu vaMwari kuti kuna vanhu vakawanda, to start with, who missed a lot of opportunities because they provided reasons that they thought they would make sense, asi zvinhu zvavaida zvakamira pamusiwo. There are people who were called for interviews of the jobs that they wanted. Muupenyu hwese achivira kuti dai ndawana basa iri. Musi waanofonerwa vanoti murida kuti ndiuye nhasi here. Voti you can come today. Why don't we do it tomorrow? Nhasi ndiri a bit tied up. And you never know what tomorrow holds for you. Pane vanhu vakawanda vakadadira mikana yavo iri pamisuwo. Let's bring it home closer to the young people who are growing up. Pane vanhu vakawanda vamaiziva kuti vadiwa vemoyo wenyu. When they came and made their speeches, their submissions, vakalauncha manifesto avo, njiva yangu unodikanwa nemoyo wangu, wakarurama wangu ndizarurirewo, you never bothered to open because you provided reasons that you thought they were good enough. But I'm here to tell you, at times it doesn't pay to play get hard to get. You know, pane vanhu vakawanda we exhausted their energies in playing hard to get where it was not even necessary. Munhu wauri kushuvira, if only he may come, if only she may come. Onoka suo, oita speech yakaringana, apedza izvozvo, you bother not to open. You have the guts, you still have the energy. Asi uchiziva kuti moyo wakamuka, moyo hausi kurara, wekuvharira munhu iyeye kunze. Ndingamuka seiko kuti ndipfeke nguo yangu, ndingasvibidza seiko tsoka dzangu, handichagona nekuti ndambodzigeza. Verse number 4. My beloved put his hand by the latch of the door. Mudiwa wangu anobva apfekera ruoko rwake nepaburi repagoni. What happens next? The Bible says, and my heart yearned for him. Paakanopfekera ruoko rwake ndichiona kuti urwo moyo wangu wakabatikana ukamushuwa. But you know, at times ngatiweke mates, kune mamwe mazwi nekungonzwa kuda kusina action kusingabatsire. Dzaona ruoko rwemudiwa wadzo, ruoko rwawevha, amboramba kuvhurirwa door iwe, ndokuwevha ari paya. However, Bible rinoti my way. Then some sense was knocked into this person, ndobva ashuvira mudiwa wake. Ashuva mudiwa wake. Verse number 5, you know, I arose and opened for my beloved, and my hands dripped with myrrh, my fingers with liquid myrrh on the handles of the lock. Hakanga ari paya, ndobva anovhura door. Avhura door nekuti akanga ashuvira, akazoreacta. Vakomana, Workaiwo mates, at times our reactions times are too late for us to react. Pane pamwe so pekuti vanhu vanozoona mukana wapfuura mberengera ikaradza mbuya nenzara. Before it is too late, some actions need to be taken. Workaiwo mates, Bible rinoti paakazoona ruoko rwemudiwa wake ruchiwevha, ndo paakasetuka kubva paakanga akarara. You wonder how paakazonotsvaga nguo kuti apfeke, tsoka dziye dzaakanga ambochema nadzo dzakazoita sei,
zvese was water under the bridge. Ndobva asvetuka. Paakasvetuka, let's hear from the word of God what it says about the beloved who was on the door. Nekuti uyu ajamba. At least thank God she jumped out of bed. She took an action and a step towards coming to the person. Pane vanhu vakawanda vari pano vanoda zvinhu zvakareruka. They want things on a silver platter. Workaiwo mates. Not everything that comes to you will come on a silver platter. At times you need to work for it. Idzakasvika dzikanoka dzikadetembera. That's working for the love to open. Dzimwewo dzikajamba pamubhedha going towards the door. That's working for the love. Not only something that comes on a silver platter. Pane vanhu vakawanda who doesn't want to go to work and they expect to have a salary at the end of the month. Pane vanhu vakawanda who doesn't want to work even on piece jobs, but they expect to eat each and every day. I'm here to tell you that life is not like that. Workaiwo mates, nothing comes on a silver platter. You need to work for it. Young people who are listening, if you need real love, you may need to work for it. At times you need to go out of your hand doing things that takes you an extra mile to get something that you want. If it means the person is in Bulawayo, you need to travel there. Do so. Take an extra mile. Nothing comes on a silver platter. If it means you need to be calling each and every hour, do so. Nothing comes on a silver platter. Those who would have done exceedingly great in their investments are paid back better. Sangu rinopawa neta. Hapana anongobata muka agere mumba make. Munhu anobuda unovhima. Dzidzaiwo kuweka mates. There are other people vari pano who have suffered in the relationships that they have, in the marriages that they could be having. Why? Because vakada zvinhu zvakareruka and they adopted my recommendations akauya nevamwe. Uyu anoita uyu uyu anoita uyu atete. Torai mukangotora musina chamakashandirana nhasi muri kuchema. Vakazokupaiwo nekuti vakanga vaneta vapedza navo. Workaiwo mates. Nothing comes on a silver platter. We are jamba. Let's see how the story goes. Maybe it's time that she's going to meet his love. Verse number 6, I opened for my love. Thank God the door was then opened. There are other people, workaiwo mates, vasingavhurire vanhu vavanoda. The Bible is saying, then I opened for my beloved. Saka dziri kutomuda. Saka dzotori neplan naye wena. Saka dzaimboregedza kumuvhurira asi dzichimuda hadzo. You know, there are people vakadaro vane zvinhu zvavanoda nevanhu vavanoda, but havavavhurire sekunge vasina basa navo. And some have been kept in the zones dzema friendships. Munhu akaita bestie for a long time sekunge usina basa naye uchizako kuti unomuda. And vanhu vakakutarisai, they will be passing comments. This is a perfect combination. You really do well. Mukanzi kune youth camp munoenda mese macheya enyu akafanana, t-shirts munenge makafanana, macheya pamunogara akafanana, mahets akafanana, mabhaibheri enyu akafanana, chatenga umwe nechamatenga, but hamudanane. What are you doing? Pane vanhu vakawanda, workaiwo mates. Vane vanhu vavanoda, but they are not opening doors for them. And musi waanoroorwa munhu iye aramwa, awanawo mumwe anenge agona kuweka mates akamutora. Panonzi speech, iwe hausare because uri shamwari yepadhuze. Unoenda kunopa speech paya uchichema nemisodzi, ndiri kufara, uri kufara icha uri kufara. Wakatadza kuweka mates. So it's high time that God's people sit down, take their calculators, workaiwo mates. Saka tonovhura wena Bible riri very clear kuti my beloved. Pane vanhu vakawanda vakakumirirai for a long time, young people. They were waiting for you, doing everything they can within their capacities. Ukapererwa nemari vakutumira, ukada kuenda kumusha vakuperekedza, ukada mota vakupa, they've provided for you, pashota fees vabhadhara, waenda pakati vakuswaipira. They did that hoping that one day you open doors for them, but you did not. Workaiwo mates. And pamunotaura fleet yenyu yehistory dzangoenda ngariro, ko zvichabatsirei? Angomanyautsa mukanwa, chembere kurota ichiyamwa. It will not make any sense anymore. Muchipa history yenyu, youth camp yakati tiri tese nandakagara naye. Tikabva ipapo Zundere kwakati ndandinaye, ndakatomupichira tende. Iye zvino paZundere rapesera kuitwa ndandinaye ndikamupichira tende. Actually paatozochata ndindakamaya matsvaka. Zvichabatsirei wakatadza kuweka mates? Workaiwo mates, especially the young people
Workaimates. Kugara pasi necalculators. Kutoona kuti izvi neizvi zvinoshanda, izvi hazvina musoro. And I want to tell you, the mathematics dzinoda kusolvwa dzakawanda on our table. But at times you need to pick the best option. Wow, workaimates. Don't pretend as if aumude. Uchiziva hako kuti at the back of your heart, moyo wako wakamuka kunyange ukarara. Workaimates. Mukagara pasi, making deliberations. The person knows your favorite food, knows your favorite color. Musiwa jigwa tima yako yebora. Anokusendera message ye consolation. Musiwa ya winner, anokukongratulate. Anoziva type handbag ya unoda, anoziva phone za unofarira, anoziva zvese zvaunoda kudya nezvakati. But amudanane, munenge muchingoti ndi best, workaimates. Kana paine madoo anofanira kuti avhurwe. After sitting down calculatively, mogara pasi moona kuti uyu haasi wangu hake, asi akanakira chakati nechakati nechakati. Pakati ndinenge ndiri right, nepakati ndinenge ndiri right. Ndinogona kuzovhiringika pakati, asi ndingariye zvakati zvakawanda, pakati apa panobva pavharika. Workaimates. So anoenda unovhurira mudiwa wake. Hallelujah. Amuvhurira. Bible rinoti on verse 6, but my beloved had turned away and was gone. Oh my God. Imagine the tragedy. Mudiwa auya, anoka dhose benzi, adetemba speech nespeech, musoro wakazara nedova, ari paya, ukaramba kuvhura. Waramba kuvhura, ndopa anozopinza ruoko, however, ndopa unosvetuka. Your reaction time at times is late. It's too late. It's too late. Munhu akakurera akakufuza for a long time, but you reacted a bit late. And it's late. The Bible is saying when she opened for her beloved, the beloved was gone. You know, it makes me remember the song. You know, don't scatter roses while I'm gone. I need them now while I'll carry on. Pane vanhu vakawanda vasingagoni kuwekamitsa. And their life is full of regret. They have certain decisions that they have made. They require haunta even up to now. Mabasa vakachuza zisirizvo. Degree vakachuza ravasingade. Nekutadza kungowekamitsa. They did things that were against their passion. Kwavanogara havakude vakatadza kuwekamitsa. Varikugara vaine zvikwereti kungotadza kuwekamitsa kuti izvi zvinoshanda izvo hazvishande. Vamwe vakagara mudzimba nevanhu vavasingade. They married for convenience. Why? Vakatadza kuwekamitsa when the right time was there. Nguva yavakazojamba vakuda kunotsvaga pavakanga vasira paya kuti padai, their beloved was gone. They waved as a farewell and they were not to be found. I'm here to tell you the paradox which is here, iri kuti hakuna mudiwa wako anoenda asina kuoneka kana kupa warning signs. Nekuti wepana Songs of Solomon watakavhura ari kuti wakatopfekera ruoko ndokubhabhaisa, waving that I'm going. I have tried my best, but I have noticed my best has not been good enough. Nobva aenda. Muchasara dzango vendangariro with memories but with no people. Nekutadza kuwekamitsa. Makore achingofamba achienda. Somebody is not calculating his or her mathematics well. What are you thinking? Workaimates, imbo Workaiwo mates. Seated there, narrating the stories that you did together. Don't help anything. He or she is long gone. And pamuchadzokera kuti munoita find your footing wherever you will be. Your statements may be, I am seated in that restaurant yatanga takagara that day, and I am thinking about you. I wish you were here. Iye kana ari nomuari sober minded anongoti, unfortunately it's now late. Pane vanhu vakawanda who will be haunted by the memories of the decisions that they made. Pane vanhu vakafunga kuti vakachenjera, vakatadza kuwekamitsa, vakajamba vachisvakuka, vachibuda mune dzimwe relationships dzavanga vainadzo vachita dzibatsire. Now they are regretting in those new things that they thought they had discovered. They now want to go back, but the door is now closed. There is no one who is at the door. The beloved is gone. Workaimates. Now the Bible goes on. It says,
My heart leaped up when he spoke. I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. Verse number 7. The watchmen who went about the city found me. They struck me. They wounded me. The keepers of the walls took my veil away from me. Now verse 7 and verse 6. Dziri kuti ndakati ndabuda panze ndobva ndashedzera naiwe Dickinson was nowhere to be found. Ko naiwe Marita was nowhere to answer. There are other moments that tichasvika vanhu vaMwari dzekuti mikana nenguva yakatarwa yatiri kurega tichipfuura tichaitsvaga tigodeedzera zvese tigotsvaga vanhu avo neavo, but we will not find anyone. When I speak to this solely, and a greater chunk of this being a dedication to the young people, I also speak to the whole world and to the whole humanity. There are certain times when Jesus Christ is at the door, knocking on our hearts to see if we can open for him. And Jesu time and again anenge achidedzera, "Wei kwandiri mimese makaneta makaremerwa ndichakuzorozai." That's him in the book of Matthew. And at times God is making a declaration in the book of Isaiah. Vese vane zvivi chiuyai nazvo, let's reason together. And when we reason together, ndichabatsira kuti zvivi zvenyu zvichene semazaya echando. And time and again, God is insisting, wanting to get into our lives, but he is not getting any reception. Pane vanhu vakawanda, at different given intervals, God spoke to them, but they ignored because they thought they had better reasons not to listen or hearken to him. Vanhu vaMwari, I'm here to tell you that at one moment, later or sooner, Jesus Christ will bid farewell to an issue of inviting people to his kingdom. Just like munhu ari pana Song of Solomon chapter 5. Aona anetaone kudetembera. Because he had tried all of things zvekuti aifungidzira kuti zvinogona kuti atore moyo wemunhu uyu. But kunyange zvakadaro, munhu uyu akanga aine mareasons ake. Ndabvisa nguo ndichaipfeka seiko, tsoka dzangu dzingasvibiswe. You know, at times there are people vanozoti vaona ruoko rwakuwevha vochojamba pamibhedha yavo vakureacta. Exactly in the same manner, on issues of salvation, there are people who respond and react late. And when they react late, it may so happen that Jesus will no longer be available for their service. It's not all the time. And hazvizorambe zvakadaro kuti Jesu acharamba achideedza vanhu. At one point in history to come, the Bible mentions about the closing of probation. Jesu achasiyana neruoko rwenyasha opfumbata chibhakera chehasha, nekuti anenge ataura nevanhu vakawanda at regular intervals kuti vagone kunzwa izwi rake vamuteerere, vave vake narini, but no one would have listened. The book of Revelation then says, vakomana pachamuka hasha dzake, who shall be able to stand? And only those vanenge vanzwa izwi raMwari achimbotaura will be able to stand. Asi vamwe vese vakatadza kuweka mates when God was calling them, will see the consequences. So the book of Song of Solomon is giving an illustration or a story that will help us to understand makoshero akaita nguva, nemakoshero akaita kuweka mates, nemakoshero akaita kuita sarudzo dzinobatsira upenyu huno nedzinobatsira upenyu hunouya. You know, sevanhu vaMwari, there are other moments when you are so late to do things zvinogona kutibatsira upenyu hwedu. Pane vamwe vari kurambira chero pandari. They don't want to get out of there. Ukaona vachienda vanongoti ndichambonomwake kupedzisira. Wekai mates vanhu vaMwari, Jesu asati abhabhaisa aoneka. Pane vamwe vari pano, vane mashavi avo anovatera, nemishonga yavanobata yekumamisha kwavo. Wekaiwo mates Jesu asati azviramwa. Nekuti it's a matter of time, Jesus is going to bid farewell. And when he does that, everyone is going to seek him. But to those who fail to listen to his voice, mazuva akanga achiri kutaura zvakanaka, we will not find him.
just like the woman in the book of Song of Solomon. Akabuda ndobva amutsvaga, ndobva adeedzera but no avail. Varindi veguta ana Gad vakamuwana vakati uya pano iwe usangozengare zengare neusiku. Ndobva vamurova vakamukuvadza, ndozvaanotaura. Vamukuvadza ndokumutorera veil yake, vamutorera akangosara munhu zvake. Dzimwe nguva vanhu vaMwari, the decisions that we are making tichadza kuweka mess, the consequences will meet us later. The watchman will beat us. The watchman could be life itself. It can backfire on us. Those who are failing to accept and hear the voice of Jesus Christ whilst he is calling, be careful. Mwari kana azotsamwa, hasha dzake sevarindi veguta dzinogona kuturova zvikaenda nepamwe. So I urge you, kana tozogara muzvinhu zvakananga neupenyu hwatinorarama, mumabasa, mumaminda, muwanano, mumarelationships, nemuupenyu husingaperi, ngatiwekei metse vanhu vaMwari. Timbowekawo metse, tisarudze zvinobatsira nezvinopa upenyu. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Nongisa Jesu Anachitema upenyu wake wapiweni, upenyu wake wechitema wafukwane wake uchena nofukizwane upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena Shironda zvechitema zvatsama zvakatuka mweya unotya omfufukidzwa nemwijesu nosunungurwa nemutemo nofukidzwa neupenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena ndora kuziwa rusununguro Jesu andipa nguo chena naikashira yangu ndarasa ndinopfeka upenyu wenyu ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena ndotorerwane ruforo rwangu ndarurambiswa nemitenzi ndaerezwane izwi renyu ndozokashira mbiri yenyu ndafukidzwane upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena. Dino kunangisa
irá se